hatua ya serikali kutangaza kwamba huenda ikaruhusu wasio na dalili za ugonjwa wa COVID-19 na walio katika karantini kwenda nyumbani. Hatua hii sasa imeibua hisia mseto, baadhi wakitaja kuwa ni hatua ambayo inaweza kuongeza maambukizi zaidi nchini. Zainab Mohamed amezungumza na wataalamu wa afya wa Kenya na kuweza kuandaa taarifa ifuatayo. Takriban miezi mitatu tangu kisa cha kwanza cha virusi vya korona kuripotiwa nchini, idadi ya watu walio na virusi hivyo imeendelea kuongezeka kila uchao, huku sehemu za karantini zikishuhudia msongamano wa wagonjwa. Hapo jana Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akatangaza msimamo wa serikali unaonuia kuwaruhusu wagonjwa wasio na dalili ya korona kuwa kwenye karantini nyumbani. Hata hivyo, swala hili limewaacha wengi na maswali chungu nzima, swala la karantini nyumbani likiwa jambo geni kwa Wakenya wasijue ni vipi mfumo huo utatekelezwa. David Baya, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukizana, anatueleza kwa kina maana ya karantini nyumbani na yale utakayohitaji ili kuwa na karantini kwenye nyumba yako. A good home care kind of isolation will need to have a room which is separate from the rest of the family, where you will have your own toilet, you will have probably a way of getting your food into the room without getting in contact with the rest of the family. Because if you get contact with the rest of the family, you spread the COVID to them. Okay, and then we will also need to have, if you really have to share a room, which I think will be another challenge, you will have to always have your mask on. Having a well-ventilated separate room that will need, also will need infection control protocol. Here we need PPEs enough, we need protective equipments, we need masks, and when we talk about a mask here, the healthcare provider needs to be on an N95 mask, which will guarantee, a bit of protection from this bacteria, from this virus. Lois Wanjiku, mtaalamu wa uguzi wa nyumbani, anasema kuwa karantini nyumbani itahitaji nidhamu ya hali ya juu, huku mgonjwa akitengewa mahitaji yake kando na watu wengine wanaoishi kwenye nyumba hiyo, kwani kosa dogo tu huenda likasababisha maambukizi kwa wote. About separating the the equipment that this patient is using. If it's cutlery, they have to use separate from what the rest of the family is doing. We are talking about separating things like towels. If it's their linen, it has to be separated. It has to be washed separately. This patient who is not going to leave the room to get into contact with other people in the house. If the patient needs maybe to go outside for ventilation, they might have to be on a mask, and it has to be somewhere where they're not going to be in contact with other people. Kulingana na wataalamu hawa, iwapo serikali haitawaelimisha Wakenya kwa kina kuhusu utekelezwaji wa mfumo huu mpya wa karantini nyumbani, kuna uwezekano wa mfumo huu kufeli pakubwa. Home-based care protocol is possible to implement it, but it requires a lot of discipline, and at the same time we have to really understand what this protocol gives us. So one of the things is we have to be given guidelines, and these guidelines can be given by the Ministry of Health, where we are told what is expected of the patient. What does it mean when they go home and they are told you cannot leave your room? At the same time, we have to have guidelines to the caregiver. We are talking about a health caregiver or even a relative taking care of the patient. We also have to be given guidelines on how to take care of the environment that this patient is in, or even how to take care of the rest of the members who are living with this patient. So basically, for us to implement it, we have to do a lot of education. Hofu kati ya Wakenya kuhusu mfumo huu ni bayana, huku wengi wakiitaka serikali kutafuta mfumo mbadala ili kuzuia maambukizi zaidi kutokea. Kwa tricky kidogo, kwa sababu huyo mtu lazima atatoka nje
maybe anataka kwenda haja ndogo ama haja kubwa, hata kama ni kama hizi apartment, lazima atatoka nje, unaona, na ataona hii kitu, maybe hata notice haraka niko na hii kitu. So the more anaendelea kutembea kwa hiyo compound, the more ana spread hiyo ugonjwa. So mimi na prefer tu gava iendelee venye ilikuwa inafanya, waweke watu kama ni kwa mashule, hata kama hospitali zimejaa, at least waweke mahali ambapo government inajua ni watu fulani ndio wagonjwa hivyo. Wakiachilia wagonjwa wakae kwa manyumba jinsi nilisikia wakitangaza, hii ugonjwa itasidi na huenda itapita na sisi wote, hatutaiweza kudhibiti. Kwa hivyo kile ningeona serikali ingefanya hivi, ingejikakamua, ikae kama ndio serikali tunategemea kwa kila jambo, itoe rooms kila mahali na iseme hakuna mgonjwa ambaye atakonjekea kwa nyumba. Maybe hapo tutakuwa na tumaini ya kupigana na hiyo ugonjwa. Licha ya mfumo huu kutumika na nchi mbalimbali duniani, swala la iwapo utafaulu au kufeli nchini utasalia kizungumkuti na ni muda tu utakaotupa jibu halisi. Kwa sasa jukumu linasalia na serikali ili kuhakikisha mikakati kabambe itakuwepo kabla ya kuzinduliwa kwa mfumo huu mpya. Zainab Mohamed, TV 47.